Dear students, welcome to the English First Super Class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanoreen and have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following me regularly, you know that we have been doing English First Paper and Second Paper at the same time for a long time. For last 2 weeks, we learned English Second Paper, but this week we will be starting with English First Paper again with Unit 4. So those who have already joined me, let me know where are you from and share the class to your friends. Okay, so I can see that already a lot of students have joined. So we have got students from Rajshahi. I'm doing well, Alhamdulillah, I'm fine, Alhamdulillah. Kishoreganj, Rajshahi, Madaripur, Sylhet, Chatpur. Walaikum Assalam everyone. Mymensingh, Dhaka, Khulna, from Milestone College, Dhaka, Vikarna Sunun College, Bandarban, Chattogram, Kumilla, Dania University, Tangail, Hobbyganj, from all over the country. So can you hear me clearly? From Narayanganj, yes, I think it's clear. Okay, so we have someone from London. Really, thank you so much for being with us. All clear. Okay, let's start. So in last week, I gave you a SW of special use of words and phrases, and I'm really happy to see the overwhelming response that I got from you. Most of you have done it all correctly, and I've seen that a lot of students, those who have joined for the very first time, they have also given the answer in a correct way. So congratulations for that, and keep practicing. Whenever I'm going to cover a topic, you should keep practicing over that topic from test paper or any other book that you want. So let us start with this. So in this picture, what can you see? Here you can see that there is an old lady who is entering through a door, and there is another boy who's a little boy. He is holding the door for her. So what does that mean? This is an example of good manner, holding the door for someone, especially for someone who's elder than you. So যেকোনো যখন আমরা বড় কাউকে দেখি তখন আমরা কি করি, বা যে কাউকে আসলে এটা উচিত যে দরজাটা ধরে দেয়া, ধরে রাখা, so that that person can go quickly and that is easy for him to enter or to exit. So this is a part of good manner. এটা হচ্ছে একটা ভালো আচরণের example. Now in this one we can see that there's a person, two persons, they're having a conversation, and the person who should be listening to the speaker, he is looking at somewhere else. On the other hand, so this is an example of bad manner. So when a person is talking to you, you should make an eye contact with that person. In the second picture, you can see that this same person, now they are having an eye contact, and the listener, he is paying attention to the speaker. So any guess what are we going to learn in today's class? Yes, today's class is all about etiquettes and manners. You may find this topic in your book given by NCTB English for Today book at Unit 4, Lesson 1.
So the name of the lesson is Etiquettes and Manners. You may find it at page number 44. Now let's start reading the passage that is given. As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. So আমরা শিশু অবস্থাতেই একটা জিনিস শিখেছি, আমাদের কালচার, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ট্র্যাডিশন, আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে। সেটা কি? যখনই আমাদের বাসায় বড় কেউ আসে বা কোনো ভিজিটর আসে, কোনো গেস্ট আসে, আমরা তাকে গ্রিট করি, আমরা তাকে অভিবাদন জানাই বা তাকে উষ্ণ একটা অভ্যর্থনা জানাই। You must also have been taught to be polite in company and keep quiet while others, especially your elders, spoke. আমাদেরকে আরও শেখানো হয়েছে, যখন আমরা when we are in company, তার মানে আমরা যখন অন্য কারোর সাথে থাকি, তখন আমাদেরকে কি করতে হবে? নম্রভাবে কথা বলতে হবে। and keep quiet while others, especially your elders, spoke. এবং যখন অন্য কেউ কথা বলছে, বিশেষ করে যদি বড় কেউ হয়, তবে সে সময় ছোট হিসেবে আমাকে চুপ করে থাকতে হবে। I personally think it's not about only being with elders. It's always in a company. I mean, whenever other person is speaking to you, you must listen to that person first. Be a good listener. If you want to be a good speaker, you have to be a good listener first. Possibly, you at times grudged such schooling. Now here we may find two new words, grudged and schooling. So বলছে possibly সম্ভাবনা আছে বা সম্ভবত এই ধরনের যে স্কুলিং, এই ধরনের যে শিক্ষা, সেটাকে তুমি খুব একটা পছন্দ করোনি। grudged কোনো কিছুকে অপছন্দ করা, ঠিক আছে? কোনো কিছুর প্রতি একটা বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণামূলক একটা মনোভাব থাকা। Possibly at times you even protested such disciplining. তাহলে এই ধরনের যে শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, ডিসিপ্লিনিং, এই আচরণগুলো কখনো কখনো তুমি হয়তো প্রোটেস্টও করেছো, প্রতিবাদ জানিয়েছো। আমরা অনেক সময় বলি না, বড়র একটা কোনো কথা বললে যে না, এটা আমি করবো না, আমার এটা করতে ভালো লাগছে না, বা I don't want to do this, আমার এটা শুনতে ভালো লাগছে না। So we sometimes protest, we sometimes raise our voice against such discipline. Now certainly you know that you can't always behave the way you want, especially in presence of others. কিন্তু একটা কথা একদম নিশ্চিত, সার্টেইন, সেটা কি? যখন আমরা অন্য মানুষদের সামনে থাকি, প্রেজেন্স অফ আদার্স, যখন অন্য কেউ আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে, তখন আমরা চাইলেই আমি আমার মতো ব্যবহার বা আচরণ করতে পারি না। So there are rules of behavior you have to follow in a company. যখন তুমি সঙ্গ আছো, কোনো মানুষের সাথে আছো, যখন তোমার সাথে কেউ আছে, তখন তোমাকে কিছু বিহেভিয়ারের, আচরণগত কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। We are social beings and have to consider the effect of our behavior on others. যেহেতু আমরা একটা সমাজে বাস করি, সো সোসাইটিতে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে একসাথে চলাফেরা করে, একসাথে বাস করে। এই কারণে আমার আচরণটা কেমন হবে, আমার বিহেভিয়ারটা কেমন, এবং সেটার যে এফেক্টটা, এটার প্রভাবটা অন্য মানুষের উপর কিভাবে পড়ছে, সেটা অবশ্যই আমাকে কনসিডার করতে হবে বা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। Unit and lesson, it's at Unit 4, Lesson 1. Even if we are at home and dealing with our family members, এবং এই আচরণগুলো আমাদেরকে সবসময় পালন করতে হবে, মেনে চলতে হবে। ইভেন যখন আমি তোমার বাসায় আছি, তুমি হয়তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা আমাদের নিজের বাসায় যখন থাকি, we behave in a completely free way, কিন্তু সেটাও করা যাবে না। আমাদের ফ্যামিলি মেম্বাররাও আমাদের বিহেভিয়ার দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয়, এই বিষয়টা আমাদেরকে কি করতে হবে? মাথায় রাখতে হবে। We have two terms to describe our social behavior, etiquette and manners. তাহলে আমাদের এই যে সোশ্যাল বিহেভিয়ারগুলো, আমাদের যে সামাজিক আচরণগুলো রয়েছে,
এগুলোকে দুইটা টার্মের মাধ্যমে, দুটো পরিভাষার মাধ্যমে কি করা যায়, এক্সপ্লেইন করা যায়। একটা হচ্ছে এটিকেট আর একটা হচ্ছে ম্যানার। এটিকেট বলতে আমরা বাংলায় বুঝি শিষ্টাচার। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ম্যানার? ম্যানার হচ্ছে সদাচরণ। Etiquette is a French word and it means the rules of correct behavior in society. Then what is the definition? সংজ্ঞাটা কি? Etiquette বা শিষ্টাচার বলতে কি বোঝায়? এমন কিছু কারেক্ট বিহেভিয়ার যে সকল আচরণ সঠিক বলে গণ্য ইন সোসাইটি, সমাজে। সো এটিকেটস আর কাইন্ড অফ সেম ইন অল সোসাইটিস। সব সোসাইটির জন্য কিছু নিয়ম কানুন আছে যেটা দেখবে সব সোসাইটিতেই আমরা পালন করি। দোজ আর এটিকেটস অ্যান্ড ইটস আ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডটার অরিজিন কি? ফ্রেঞ্চ। The word manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. অন্যদিকে ম্যানার বলতে তাহলে কি বোঝাচ্ছে? ম্যানার বলতে বোঝাচ্ছে এমন কিছু আচরণ যেগুলো কি করা হয় কোনো পার্টিকুলার সোসাইটি বা কালচারের জন্য সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়। পার্টিকুলার একটা নির্দিষ্ট সোসাইটি বা একটা নির্দিষ্ট কালচারের জন্য। তার মানে ম্যানারটা কি হতে পারে? ভ্যারি করবে সোসাইটি টু সোসাইটি, কালচার টু কালচার। এক একটা সংস্কৃতির সাথে আরেকটা সংস্কৃতির কি থাকবে? পার্থক্য থাকতে পারে, কালচারের সাথে পার্থক্য থাকতে পারে, রাইট? সো ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস, এটা এক একটা এক এক রকম হয়। ওকে, ফর এক্সাম্পল খুব ছোট্ট একটা আমি যদি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেই, whenever we meet someone we greet that person, আমরা তাদেরকে কি করি? গ্রিট করি, গ্রিটিংস দেই। তাহলে দিস ইজ এটিকেট। এটা কিন্তু সব সমাজেই রয়েছে, দিস ইজ এটিকেট। কিন্তু এই গ্রিটিং দেয়ার যে ওয়ে সেটা কিন্তু এক এক সোসাইটিতে এক এক রকম। ফর এক্সাম্পল খুব ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিলেই হয়তো বুঝবে। ইউ মে ওয়াচ মেনি ইংলিশ মুভিজ, তোমরা নিশ্চয় অনেক ইংলিশ মুভিজ দেখো। সো মুভিজগুলোতে দেখবে whenever two persons greet each other, তারা কিন্তু অনেক সময় দে kiss on the cheek, but this is something that is completely unacceptable in our culture. এটা আমাদের সংস্কৃতির সাথে যায় না, কিন্তু সেই সংস্কৃতিটা কিন্তু এটাই হচ্ছে polite behavior. So this is how manner differs from culture to culture, from society to society. Manners can be good or bad. সো এই যে আচরণ সেটা ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমরা প্রায় বলি দ্যাট পারসন ইজ ব্যাড ম্যানার্ড, তার মানে তার যে আচরণগুলো এগুলো খুব একটা ভালো না। ফর এক্সাম্পল ইট ইজ এ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ। সো ইটস আ কাইন্ড অফ টেবল এটিকেট, যে তুমি যখন একটা খাবার টেবিলে আছো বা তুমি যে কারোর সাথে কথা বলছো তখন মুখে খাবার নেওয়া অবস্থায় কি করা উচিত না? কখনোই কথা বলা উচিত না। ইটস আ ব্যাড ম্যানার। নো ওয়ান লাইকস আ ব্যাড ম্যানার্ড পারসন। তাহলে যে মানুষটার আচরণ ভালো না তাকে কেউই কি করে না? পছন্দ করে না। রিমেম্বার দ্যাট etiquette and manners vary from culture to culture and from society to society. সো মনে রাখতে হবে যেগুলা এক সোসাইটি থেকে আরেক সোসাইটিতে, এক কালচার থেকে আরেক কালচারে কি করে? ভ্যারি করে, ডিফার করে, বিভিন্ন রকম হয়, বৈচিত্র্য থাকে। So I hope you can understand the passage that I have just read. এবং খুবই কিন্তু ইজি, এটিকেট অ্যান্ড ম্যানারের যে লেসন 1টা যেটা ইউনিট 4 লেসন 1, ইটস ভেরি ইজি, খুবই ইজি ওয়ার্ডস, ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Now we have got only 2 difficult words here. One is grudge. What is the meaning of grudge? So it means dislike or resent. Okay, so these are the synonymous word for grudge: dislike, resent. And there was another word which was schooling. Schooling. What is the meaning of schooling? Schooling means education or instruction. Shikha, teaching. So education, instruction, teaching. These are the meanings of schooling. So as we have read the passage, let's see how many of you
can answer this question? So it's an MCQ. It's a MCQ, multiple choice question. What does the word possibly in the passage refer to? There are 4 options here: completely, certainly, conceivable, and perhaps. So you may find the comprehension in your book at page number 44. বইয়ের 44 নম্বর পেজে রয়েছে। বই থেকে অ্যানসারটা খুঁজে বের করে আমাকে সেন্ড করো। What is going to be the correct answer for this question? Shaneen, Jannatul, Kausar, Farha, Hasin, Miha, Tanzila, Fariha, Shamsun Nahar, Tanvi, Pramanik, Nahid, Asib, Abdullah Al-Mamun. Yes, Nahid, thank you so much for giving me the correct answer. So the answer is perhaps. সম্ভবত. So possibly মানে সম্ভবত. So perhaps is the correct answer. Now you can see a word here, conceivable. Conceivable, যদি conceivably হতো তাহলেই কিন্তু these are synonymous word. So যেহেতু দেখো অর্থ একই কিন্তু ফর্মটা আলাদা। ফর্ম আলাদা দেখে আমি এই ওয়ার্ডটা নিতে পারছি না। Next one is etiquette and manners vary from culture to culture and from society to society. What does that imply? Imply অর্থ what does that refer to? What does that mean? এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? Is it about similarities of culture, likeness of culture, variation of culture, or all the above answers are correct? So when do I usually take class? I take class on Monday and Tuesday at 2 p.m. Shaneen, Azad, Samia Jahan, Tanvi, Robiul Islam. Okay, someone has said all the above answers. Sadia has said all the above answers are correct. Maruf, Moni, Robiul Islam, Onkon Borua, DC. So you are confused between C and D, most of you. কেউ কেউ বলছে C, some of you are saying it's D. Okay, so most of you have written variation of culture, number C. Let us check if it is whether it's the correct one. Yes, this is the correct one, variation of culture. So বলছে এটা কি করে, vary করে। এক এক সোসাইটিতে এক এক কালচারে এক এক রকম হয়। তার মানে এখানে কি আছে, বৈচিত্র্য আছে। There's variation in culture. So answer is going to be number C. Moving on to the next question. Okay, so let me know what is going to be the answer of this question. In the text, the word tradition refers to the passing down of beliefs and practices from past to present, the transfer of property to one to other relatives, the division of culture among various groups, or a drastic change in behavior. What will be the correct answer? Okay, so I'm waiting for your answers to come. In the text, what does the word tradition refers to? So yes, A, Shaneen, Sajia, Mahmoud Maruf, Rashid Kubir, Kausar, Topikul, Hasin, Azad Bhuya, Mahdi has written C, okay. Promi, Robiul A, Hasin, Fazle Rabbi Khan A,
Atifa Afrah A. Tradition, ঐতিহ্য বলতে কি বোঝায়? Rakib Mahmood, Sadia Akhtar, Laila Akhtar A. Mahdi A. Yes, everyone has given the correct answer. Answer is going to be A. The passing down of beliefs and practices from past to present. অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান excuse me. ঝুমুর পানি দাও তো আমাকে একটু। Okay, apology for the interruption. Yes, the answer is going to be A, the passing down of beliefs and practices from past to present. অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানে যে বিলিফগুলো, আমাদের যে চিন্তা ভাবনাগুলো, মনোভাবগুলো, এগুলোর যে একটা পাস ডাউন হয়, জেনারেশন টু জেনারেশন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যে একটা আমি বলবো কি আশা, ঠিক আছে, পাস ডাউন, একজনের থেকে আরেকজনে আসা, এটাই হচ্ছে ট্র্যাডিশন। Now we are going to answer a question, short question. So this question has 2 marks. How can you define etiquettes and manners? So you may see that this answer is directly given in the passage. Comprehension is directly there. But remember, if you want to get a good mark, you cannot just copy and paste from the comprehension. Ekdom direct copy paste na kore, add some connector, change some words, কিছু synonym use করতে পারো, connector use করতে পারো. You may write it in your own way. Don't just copy and paste. Okay, can you please send me the answer of this question? How can you define etiquettes and manner? Etiquette এবং manner কে আমরা কিভাবে define করতে পারি? How can you define etiquette and manner? Find the answer in the passage and send me the answer. আচ্ছা, নাহিদুর রহমান, এতদিন তো আমি কপি অ্যান্ড পেস্ট করেই পরীক্ষা দিলাম। ওকে, বাট রাইট নাও ইউ আর ইন এইচএসসি লেভেল, রাইট? সো তোমরা তো বাংলায়, সমাজে, অন্যান্য সাবজেক্টে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আনসার করো, সেখানে তো তুমি কপি পেস্ট করো না। সো ইন ইংলিশ it's in the same way. You just have to, rearrange some words. You just have to write it in your own way. That's it. Okay, so Oshim has written, etiquette means the rules of correct behavior in society, and manners refer to be polite in a particular society or culture. Okay, great. Thank you, Oshim. কপি করে একটু ঘুরিয়ে লিখলে হবে না? হ্যাঁ, হবে। সেম আনসারটাকে তুমি জাস্ট একটু টুইস্ট করে লিখবে। Mahdi, etiquettes and manners means, this is a French word, which means rules and right behavior in society. It may vary society to society. Mahdi, I'm not taking the answer. Why? You have written etiquettes and manners means, this is a French word. French word ki dutoi kintu French word na. Only etiquette is the French word. So ঘুরিয়ে লিখতে যে ভুল ইনফরমেশন দিলে কিন্তু আবার সমস্যা, হ্যাঁ? Fariha, etiquette means the rules of correct behavior in society. Manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. Fariha, okay. Shanin, etiquette and manners are 2 terms of social behavior. Good.
Etiquette means the rules of correct behavior in every society all over the world, and manners indicate some rules of correct behavior which is acceptable in particular society. Great answer, Shanin. Thank you so much. This is the exact answer that I was looking for. খুবই ভালো হয়েছে. Thank you. Okay, I can define etiquette as the rules of correct behavior in the society, and manners means, and do not start a sentence with and. You can start on the contrary. On the contrary, manner means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. Okay, তাহলে একটু দেখি আমি কিভাবে আনসারটা লিখেছি. So my answer is kind of same to Shanin's answer. Etiquettes and manners are two aspects of social behavior. বলেছিল না, there are two terms to define our social behavior. So সেটাকে আমি just একটু rephrase করে লিখেছি. Etiquette and manners are two aspects of our social behavior. Etiquette is a French word which means the rules of correct behavior in the society. On the contrary, the word manners means, দেখো, so I have used on the contrary as the connector. অপর দিকে, অপর পক্ষে. The word manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. So this is the same idea that is given in the book. সেই বইয়ের কথাটাকেই আমি একটু ঘুরিয়েছি. কিভাবে? জাস্ট আমি একটা কানেক্টর ইউজ করেছি এখানে, on the contrary. আচ্ছা, এখানে আমি which means দিয়েছি, রিলেটিভ ক্লজ ইউজ করেছি. বইয়ে মনে হয়েছিল and it means ছিল. আবার এই সেন্টেন্সটাকে আমি রিফ্রেজ করেছি. Etiquettes and manners are two aspects of our social behavior. So this is how you should answer a question. Do not just copy and paste it, okay? Etiquette is a French word that refers to rules of correct behavior. Manner is refers to the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. Okay. Yamin Hassan, তোমার কমেন্ট পড়িনি আজকে. Okay, moving on. So this is the rest of the passage. We learn etiquette and manners from our parents, families and various institutions such as schools, colleges or professional bodies. তাহলে আমরা এটিকেট বা ম্যানার শিখি কোথা থেকে? আমরা নিশ্চয়ই বাই বার্থ এগুলো শিখে আসি না. সো আমরা কোথা থেকে শিখি? উই লার্ন ইট ফ্রম আওয়ার প্যারেন্টস, বাবা মা, পরিবার, ভ্যারিয়াস ইনস্টিটিউশন, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান থেকে. কি কি ধরনের হতে পারে? সেটা হতে পারে স্কুল, কলেজ, প্রফেশনাল বডিজ. নাও হোয়াট ইজ প্রফেশনাল বডিজ? তোমরা হয়তো দেখবে অনলাইনে এখন বিভিন্ন রকম কোর্স করানো হয়, হাউ টু বিহেভ, how to be professional in your behavior, how to behave before others, how to behave with your juniors, how to behave with your students, how to behave with your teachers, how to behave with your partner. So এরকম অনলাইনে যেরকম কোর্স করা হচ্ছে, এরকম গ্রুমিং করার জন্য, আমাদেরকে গ্রুম আপ করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যারা কমার্শিয়াল ওয়েতে যারা এই বিষয়গুলোই শেখায়. ঠিক আছে? These are rules of behavior for all kinds of social occasions, and it is important to learn them and practice them. So কিছু কিছু বিহেভিয়ার আছে, আমাদের প্রত্যেকটা যে সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার জন্য আলাদা আলাদা ধরনের বিহেভিয়ার রয়েছে, এবং আমাদের কি করা উচিত? আমাদের সেগুলো অবশ্যই শেখা উচিত, আমাদের সেগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করা উচিত নিয়মিত. সো ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা ওয়েডিংয়ে গেলে আমরা যে ধরনের বিহেভ করব, we are not going to do that same behavior in a restaurant. তুমি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে যেরকম বিহেভ করবে, একটা খোলা মাঠ পেলে অন্যরকম তোমার বিহেভিয়ার হবে, তাই না? আবার স্কুলে আমরা একরকম বিহেভিয়ার করি, আমরা বাসা আর একরকম বিহেভিয়ার করি, আমরা একজন স্ট্রেঞ্জারকে দেখলে একরকম বিহেভিয়ার করি, ক্লোজ ফ্রেন্ডদের সাথে আর একরকম বিহেভিয়ার করি. সো প্রত্যেকটা আমাদেরকে জানতে হবে, শিখতে হবে. The manners that are correct in a wedding reception will not do in a debating club, right? So debating club e ki hoy, we always try to defend our own logic. আমরা নিজের যে যুক্তিটা সেটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করি এবং অপরের যুক্তিটাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করি. Now are you going to carry this behavior in a wedding reception? তাহলে কি হবে? তাহলে তো ঝগড়া লেগে যাবে, তাই না?
Therefore, we have to be careful about etiquette and manner. এই কারণে আমাদের নিজেদের শিষ্টাচার, নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে, খুবই সতর্ক থাকতে হবে. We know how important it is to say please and thank you in everyday life. ছোট্ট ছোট্ট কিছু এক্সপ্রেশন, থ্যাংক ইউ বলা, পার্ডন মি, প্লিজ, এক্সকিউজ মি, সরি, এই ছোট্ট কিছু এক্সপ্রেশন, 2-3 ওয়ার্ড, বাট ইট ইজ গোয়িং টু মেক ইউ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পিপল. ইউ আর গোয়িং টু স্ট্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেস্ট. অল্প কিছু ছোটোখাটো আচরণে কিন্তু একজনকে আরেকজনের থেকে কি করে দেয়, আলাদা করে দেয়, তাই না? A few more polite expressions such as pardon me, excuse me, may I are bound to make your day smooth and pleasant. So তোমার জীবনটাকে, তোমার দৈনন্দিন দিনটাকে অনেক সুন্দর করে দেবে, অনেক প্লেজেন্ট করে দিবে যদি তুমি কি করতে পারো, এই এক্সপ্রেশনগুলো তোমার এভরিডে লাইফে ইউজ করতে পারো. আমাদের তো এক্সামে সিন প্যাসেজ দেয়া থাকে না. সিন প্যাসেজ কোথায় দেয়া, কেন দেয়া থাকবে না? ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে অফকোর্স দ্য কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টু কাম ফ্রম সিন প্যাসেজ. প্যাসেজ তো দেয়া থাকবে. প্যাসেজ দেয়া থাকবে, প্যাসেজ উইল বি গিভেন দেয়ার. ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ. তোমার এখানে অ্যান্সার মেমোরাইজ করার কিছু নেই. তোমার এখন যেরকম আমি তোমাকে বলছি কি যে বই থেকে উত্তর তুমি খুঁজে বের করো, ঠিক সেরকম তোমার এক্সামেও তোমার কোয়েশ্চেন প্যাসেজ দেয়া থাকবে, কম্প্রিহেনশন দেয়াই থাকবে, সেখান থেকে আমি উত্তর বের করব. Now here is a flowchart based on this passage. Based on your reading of the passage, make a flowchart showing how a child becomes acquainted with the etiquette and manner. Etiquette and manner এর সাথে একটা শিশুর কিভাবে পরিচয় ঘটে সেটার উপর ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে. So I already told you it's in page number 44 of your book. বইয়ের 44 নম্বর পেজে রয়েছে প্যাসেজটা, সেখান থেকে পড়ে উত্তরগুলো খুঁজে বের করো. The first clue is that the examiner has given is learning from parents. Learning from parents. So you're going to fill the box of 2, 3, 4, 5 and 6. So what you're going to do, এটার অ্যান্সারটা খুবই ইজি. জাস্ট আমরা বলেছি ফ্লোচার্টে কি খেয়াল করব, ফার্স্টে যে তোমার পয়েন্টটা দেওয়া থাকবে ওইটার গ্রামাটিক্যাল প্যাটার্নটাই আমরা ফলো করব. সো লার্নিং ফ্রম প্যারেন্টস, ভার্ব প্লাস আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হ্যাজ বিন ইউজড হিয়ার. বাকিগুলোতেও আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলই ইউজ করব. নাও প্যাসেজে দেখবে এই লাইনটা জাস্ট একটা সেন্টেন্সে দেওয়া আছে, উই লার্ন এটিকেটস অ্যান্ড ম্যানার ফ্রম দিয়ে কমা 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 দিয়ে কয়েকটা লিস্ট দেওয়া আছে. নাও ইন দিস কেস লার্নিং ফ্রমটাই আমরা প্রত্যেকটা বক্সে ইউজ করব. সো উই আর গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস ইউ ইচ পয়েন্ট with learning from. So answer me the question 2, 3, 4, 5, 6. Just use a comma and write the point. Send me to the answer. Send me the answer in the comment section. Bound to means we are obliged to, যেটা আমাদেরকে করতেই হবে. We should do something, যেটা আমাদের এক ধরনের বাধ্যবাধকতা আছে করার জন্য. Okay, so I have started getting answers. Please check what is written in the passage. বইয়ের প্যাসেজ দেখে তারপর উত্তর দাও, বানিয়ে বানিয়ে না, কিন্তু নিজের মস্তিষ্ক থেকে বানিয়ে উত্তর লেখা যাবে না. ফ্লোচার্টের বিপরীতে কি থাকে, ইনফরমেশন ট্রান্সফার. ইয়েস, ইনফরমেশন ট্রান্সফার ইজ ভেরি ইজি. জাস্ট WH কিছু গ্যাপস থাকে ওয়ার্ড দিয়ে ওগুলোর অ্যান্সার করা. আই থিঙ্ক দিস ওয়ান ইজ মোর ফ্রিকুয়েন্ট টু কাম ইন দ্য বোর্ড অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ আ বিট ডিফিকাল্ট, যেহেতু এটা তোমরা আগে কখনো করোনি, যে কোনো একটা থাকে. So we have got answers: learning from families, learning from various institutions, school. Do not break the flow that is given in the passage. প্যাসেজে যে ক্রমানুসারে যে ক্রোনোলজিক্যালি সাজানো আছে সেই ক্রমেই, সেই অর্ডারেই আমরা আমাদের পয়েন্টগুলো লিখব. So yes, Oshim has given me the full answer.
2, 3, 4, 5, 6. All the points have been written by him. Thank you, Oshim. Fazle Rabbi Khan has also given the answer. Shanin has given the answer. Thank you, Shanin. Okay, Antor has also given the correct answer. Antor, you have written society. Where have you got that one? Society the passage ki lekha ache? Yes, of course we learned them from society. There's no doubt in that. But কখনোই প্যাসেজের বাইরে তোমার প্রি নলেজ থেকে কখনোই কোনো উত্তর দেবে না হ্যাঁ প্যাসেজে যা লেখা আছে তাই সো ইওর লাস্ট আনসার আই এম নট গোইং টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট তাসনিয়া তাসনিম তানজিলা মিম Yes, Sumaya Jannat, thank you so much. Shobai পারছে আমি যা দেখছি Sumaya Jannat, yes. Some of you are just giving me fragments of answers, but you're correct in that. So this is the complete answer of this flowchart. Number 1 was already given, learning from parents. Number 2 is going to be learning from families. Number 3 is learning from various institutions. তোমার সেন্টেন্সটাতে লেখা আছে we learn it from various institutions such as দিয়ে আবার স্পেসিফাই করা but since we do not have enough information in the passage here we are going to break that sentence into different points so learning from various institutions learning from schools learning from colleges learning from professional bodies this is going to be the full answer of this question and most of you have made it correct. Thank you so much. So see, amra kintu already we know how to answer MCQ. We know how to answer short question. We now are able to make flowchart as well. Okay, dear students. So thank you so much for today. We have completed Unit 4, Lesson 1. Today, in the next class, we will be moving on to the next lesson. Kobita ache ekta mone hoy lesson 2 te, lesson 3 te there is another passage. I'm not sure kalke ki amra kobita ta korbo naki passage ta korbo. Anything we are going to cover, je kono ekta korbo. But yes, tomorrow we have another class at 2 p.m. Don't miss it. Obosshoi korbe. ক্লাসটা কখনোই মিস করো না বিশেষ করে যদি কবিতার ক্লাস হয় that becomes more important for you because it's not easy to understand the poem by yourself since poems have been introduced to you only in HSC level যেহেতু প্রথম তোমরা কবিতার সাথে পরিচিত হচ্ছ থিম রাইটিং এর সাথে কবিতার সামারি রাইটিং এর সাথে it's wise not to miss the class okay so I'm hoping to see you tomorrow at 2 p.m. Inshallah. Thank you so much. Take care. Please share the class to your friends, those who have missed the class today. And if you want to re-watch it, then you can share in your timeline so that you can watch it later. You can go to Kishore Batan's Facebook page or Kishore Batan's YouTube page as well. Thank you so much, students. Take care.